देतात आपल्याला, त्याप्रमाणे थोडीशी आपण अभ्यास करून घेऊया. म्हणजे त्याच्याने आपल्याला फ्लॅशबॅक मध्ये गेल्यावर कळेल की आपण हे अभ्यास केलं होतं. वी हॅव रेड ऑल दिस, वी हॅव लर्नड ऑल दिस, वी हॅव सीन द पिक्चर्स अँड ऑल. ओके, so I will begin with this second lesson. We will do some revision work of that, and then we can proceed with the next lecture, next period with the next lecture. आता हा जो आहे इंटिरियर ऑफ द अर्थ, त्याला आपण पृथ्वीचा अंतरंग म्हणतो. अंतरंग म्हणजे आतल्या भाग ज्याला म्हटले जातात इन मराठी. हिंदी में उसे अंत भाग कहते हैं, अंदर वाला हिस्सा. And so we are going to see what is there in the interior, because everyone is curious to know what is there in the inside of the earth. हमें भी जानकारी प्राप्त करने की बड़ी वो रहती है. आपल्याला पण असतात की अरे पृथ्वीच्या आतमध्ये काय आहे, आपल्याला काही दिसतच नाहीये, आपण फक्त वरचा भाग बघतो. थोडेफार खोदलं की आपल्याला ते प्लांट द ट्रीज म्हणजे आपण रोपं टाकतो, तेवढंच आपण करतो, पण एकदम आतमध्ये कधी जाऊन बघितलंच नाहीये. त्यामुळे उत्सुकता आपल्याला पण असतात. आणि हे जेव्हा पृथ्वी तयार झाली आपली, तेव्हा जे आपले वैज्ञानिक होते, सायंटिस्ट होते, त्यांना पण ही उत्सुकता झाली की एवढा पृथ्वी आहे, याच्यावर लोक राहतात. there have been life from thousands of years, but nobody has seen what is in the interior of the earth. आतमध्ये जाऊन कोणी पाहिलंच नाही काय आहे त्याच्यात, आपल्याला बघायला पाहिजे. आपण जे बघतो ते वरचा भाग, त्याला आपण क्रस्ट म्हणतोय. तो एवढा हार्ड आहे ना, शेल सारखा. कवच नारळाचं जे असतो ना, ते बाहेरचा किती कडक असतात आणि आतला तो मऊ मऊ असतो तसं. And therefore there was a curiosity among the people that what is there inside the earth, and they must find it out. So in the last year, 7th standard, you have learned about types of rocks, where there are volcanoes, earthquakes, all this thing you have learned. In 6th it was there. In 7th, types of soil was there, and therefore types of rock was there in 6th standard geography. And therefore let us do some revision. When earthquake occurs, what happens exactly? How are igneous rocks formed? What is a volcano? Which materials comes out during a volcanic eruption? Which state of matter are these materials? Are these materials cool or hot? So the 6 questions which are given, very important. What happens when earthquake occurs? जेव्हा एखाद्या वेळेला भूकंप येतो तेव्हा काय होतात? मग इग्नियस रॉक्स म्हणजे अग्निजन्य ज्याला म्हणतो आपण. इग्नी म्हणजे फायर इंग्लिशमध्ये. नियस, that is the rocks formed because of fire, that is igneous. What is a volcano? मग ज्वालामुखी काय आहे म्हणजे काय? आणि व्होल्कॅनिक इरप्शन झालं तेव्हा ज्वालामुखी फुटतात, उद्रेक ज्याला म्हणतो आपण. सोप्या भाषात फुटतात. उद्रेक आपण जॉग्राफिकल लँग्वेज मध्ये म्हणतोय. तेव्हा ज्वालामुखी उद्रेक होतात तेव्हा कोणकोणती पदार्थ बाहेर पडतात, ते कोणत्या स्वरूपात असतात, व्हॉट मॅटर इट इज, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गॅस, तर ते मॅटर्स ऑफ स्टेट. आणि हे पदार्थ थंड असतात की उष्ण म्हणजे गरम असतात. हा एवढी जी उत्सुकता आहे, ती उत्सुकता आपल्याला पडली आणि लोक शोधायला निघाले. सायंटिस्ट आपले जे आहेत ते शोधायला निघाले. Now given, boil half water of milk. When the milk comes to boil, switch off the gas. Keep the lid on the vessel. After 10 minutes, remove the lid. Take into the side and tilt it. Observe what happens. What can you see on the milk? आता दुधाचं उदाहरण दिलेलं आहे. आपण घरी बघतोय, आई एखाद्या वेळेस दूध गरम करत असतील तेव्हा जे बॉईल होतात, अर्धा लिटर दूध ते तापायला ठेवतो. उकळी आल्यानंतर आपल्याला बघायचे असते. In what form do you see the layer of matter on the milk? Remove this layer. Take note of the difference and temperature of this matter and milk. म्हणजे ते त्याच्यावर एक लेयर पडलेली असतात काहीतरी.
मग ते कोणत्या स्वरूपात तो लेअर आहे, जो पदार्थ आहे त्याला बाजूला काढा आणि दुधाची तापमान वगैरे चेक करा. म्हणजे हा एक उदाहरण आपल्याला दिलेले आहे. When the milk was kept for boiling, in which state it was? म्हणजे जेव्हा दूध आपण तापायला ठेवलं होतं तेव्हा दूध कसा होता? When the milk was boiling, what do you observe? What had accumulated over the lid of the vessel? Tell whether the matter accumulated on the milk is liquid or solid. Was it cooler or hotter than the milk? On which other substance can similar experiments can be carried out? म्हणजे आता ही जी 6 प्रश्न आपल्याला दिलेली आहे इकडे, हे दुधावरचे आहेत की आपण जेव्हा दूध तापायला ठेवलं होतं, मग दूध कसा होता? लिक्विड होता, सॉलिड होता, काय होता? कोणत्या स्वरूपात होते? आणि जेव्हा ते दूध तापत होते, जेव्हा उकळी आली त्याला, मग तुम्ही काय बघितलं त्याच्यात? की हा ना, आई जेव्हा दूध गरम करत असते ना, बघा जरा एकदा एक्सपेरिमेंट करून घरी. What had accumulated over the lid of the vessel? मग त्या झाकणवर, त्याला झाकण आहे त्याच्यावर काय जमा झाले? नंतर दुधावर जमलेली जी पदार्थ होती ती कोणत्या स्वरूपात होती? लिक्विड होती की सॉलिड? म्हणजे द्रव होते का घन होते? मग ते आतील ते दुधापेक्षा थंड होता का गरम? आणि हे सगळं आपण ऑब्झर्वेशन करू शकतो. Now we can have the explanation. That experiment which was given, boil a half liter of milk. Explanation is given. Before boiling, the milk was in liquid state. After it came to boil, steam started coming out from it. Silence पे डाल दिया. कैमरा चालू है. कैमरा ऑन है. Put in the silence. ब्लूटूथ काय ऑन कर रहा है? हो. After some time, thick layer of cream develops over the milk. Temperature of the cream is lesser than that of the milk. Thus, it can be implied that creamy layer cooled faster than the milk below it, which remained hot and in a liquid form. So, a similar process occurred when the earth cooled down. म्हणजे जे आपण दुधाचं बघितलं उदाहरण, तसेच आपल्या पृथ्वीचं पण झालेलं आहे. म्हणजे दूध आपण तापत ठेवलं तर वरती जे साय आलेली आहे ते क्रीम ज्याला म्हणतो आपण इंग्लिशमध्ये, दुधावर जे साय आलेली आहे ती साय थंड असतात आणि खालचं दूध जो आहे तो गरम असतो. मग आपला पृथ्वीचा पण तसंच आहे. वरचा कवच क्रस्ट ज्याला म्हणतो खूप कडक आहे, थंड आहे आणि आतमध्ये गरम. Scientists believe that Earth was formed out of solar system itself. Initially, it was gaseous hot balloon, cooled down and rotated around itself. Process of cooling took place from liquid from the outer surface towards the inner, and as a result, outer layer of the earth became cooler and solid. But as we move from surface to core, heat increases, and at certain depth, the interior of the earth is in semi-liquid form. आता आपला जो पृथ्वीचा इथे चित्र एक आहे, हा वरचा भाग, आतमध्ये जो आहे तो सेमी लिक्विड आहे, इनर कोर. Man has always been inquisitive about what lies in the interior. मग लोकांना एक उत्सुकता होती, इन्क्विजिटिव्ह. इन्क्विजिटिव्ह म्हणजे इन्क्वायरिंग. कुठल्याही गोष्टीच्या जिज्ञासू वृत्ती ज्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये, इन्क्विजिटिव्ह, जिज्ञासू वृत्ती. म्हणजे कुठल्याही गोष्टी आपल्याला त्याची जानकारी म्हणजे त्याची माहिती गोळा करणं, दॅट इज इन्क्विजिटिव्ह मराठीमध्ये. इन्क्विजिटिव्ह इन इंग्लिश, मराठीमध्ये माहिती गोळा करणं. किंवा आपण जर एकदम मराठी शब्द घेतला तर जिज्ञासू वृत्ती ज्याला म्हणतो आपण. कुठल्याही गोष्टीचं हे कसं झालं, ते कसं झालं, ते शोधायची शोधाशोधची काम
माणसांना आहे आणि म्हणून ते सायंटिस्ट ते आपले हे शोधात निघाले की इंटिरियर ऑफ द अर्थ व्हॉट इट इज ते काय आहे तिथे. Direct observation of the Earth interior has not been possible. So, through various methods, scientists have tried to estimate about the same, infer about these. Study of the material coming out of the volcanic eruption and seismic waves is the most important. आता आपण एकदम खोलवर जाऊ शकत नाही ना, एवढं गरम आहे. It's too hot inside. मग कसं माहिती गोळा करणार? How to find out what is there inside? मग जेव्हा ज्वालामुखी उद्रेक होतो किंवा ज्वालामुखी फुटतात, ज्याला आपण सरळ भाषेमध्ये म्हणू, त्याच्यातून निघालेले पदार्थ, मीन्स द थिंग्स दॅट कम्स आउट फ्रॉम व्होल्कॅनिक इरप्शन. याच्यातून जरा संकल्पना आली लोकांना किंवा आपले सायंटिस्टला की ही जी आहे खूप गरम आहे आतमध्ये, म्हणून आतून जे बाहेर पडतात ते एवढे हॉट मोल्टन लावासारखे आहे किंवा खूप खूप गरम पदार्थ आहे. Matter coming out of volcanic eruption consists of hot magma, gases, steam. When lava cools and solidifies, igneous rocks are formed. Through the estimate of the study of temperature, density, gravitational force and pressure like the interior of the earth was understood. मग मॅटर म्हणजे जी पदार्थ बाहेर आली व्होल्कॅनिक इरप्शन मध्ये किंवा ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून, त्या पदार्थामध्ये प्रचंड लावा रस, ज्याला आपण म्हणायचं हॉट मॅग्मा, वायू, वाफ इत्यादी पदार्थ बघितलं आपण. मग ते लावा कूल झालं म्हणजे थंड झाले, त्यातून इग्नियस रॉक्स वेर फॉर्म, त्याच्यातून ते अग्निजन्य ज्याला आपण म्हणतो ते खडक तयार झालेत. मग त्याचं एस्टिमेट करून, त्याची अभ्यास करून आपल्याला कळलं की आतला टेम्परेचर खूप गरम असेल, डेन्सिटी खूप आहे, घनता खूप आहे, त्याच्यामध्ये प्रेशर पण आहे, दाब ज्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये, हे सगळं आतमध्ये आहे ॲट द इंटिरियर ऑफ द अर्थ. When we go deep into the mine, we feel an increase in temperature. Similarly, magma coming out of the volcano from the earth's interior is hot. Such estimations were made by the geologist. म्हणजे जे आपला भूगर्भशास्त्र ज्याला म्हणतो, जिओलॉजिस्ट, यू कॅन राईट डाऊन मराठी. जिओलॉजिस्ट म्हणजे भूगर्भशास्त्री, शास्त्र. जिओलॉजिस्ट म्हणजे जे जिओलॉजिस्ट आहे, शास्त्रज्ञ आहे, त्यांनी हे केलं की ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून हे जे गरम बाहेर पडते मॅग्मा सारखे, लावारस ज्याला म्हणतो आपण, म्हणजे पृथ्वीच्या आतमध्ये गरम असेल. Several earthquake occurs in various places on the earth every year. Seismic waves are generated. These waves travel through the interior of the earth. Study and direction of the velocity help to estimate about the interior. Man has also tried to dig deep boreholes into the interior to know about the same. त्याच्यामध्ये वेव्स सारखे असतात. वेव्स म्हणजे लहर ज्याला म्हणतो आपण, कारण पृथ्वीच्या आतमध्ये गरम आहे, त्याच्यामुळे खूप सारे अर्थक्वेक्स होत असतात. अशा म्हटले जातात की पूर्ण वर्षामध्ये पृथ्वीच्या आतमध्ये 1500 अर्थक्वेक होतात. दॅट इज एस्टिमेटेड, इट इज नॉट ॲक्च्युअल फिगर, वी कॅनॉट से, बिकॉज अगेन जिओग्राफी इज स्टडी बेस्ड ऑन ॲझम्पशन. इथे काही हे नाही, ॲझम्पशन केलं जातं. आणि ते भूकंप 1500 भूकंप होतात असे जिओलॉजिस्टचं मान्य आहे, पण ते खरं आहे की नाही अजून काय आपण त्याच्यावर हे नाही केलं, रिसर्च झालेली नाहीये. पण ती सिस्मिक वेव्स आहे, ती जी आतमध्ये लहर आहे, ते लहरांनी होत असतात भूकंप. सो द स्टडी ऑफ दीज डायरेक्शन अँड वेलॉसिटी
दॅट हेल्प अबाउट द इंटिरियर ऑफ द अर्थ. म्हणजे ही जी सिस्मिक वेव्ज आहे, हे जे वेलॉसिटी त्याची आहे, स्पीड आहे, वेलॉसिटी म्हणजे स्पीड. मग ते हॉट मोल्टन लावा जे बाहेर पडतात, त्याच्यातून आपण हे निश्चय केलं की पृथ्वीच्या आतमध्ये खूप गरम असतील. त्या भूकंप लहरी जी येतात, त्या भूकंप लहरीतून आपल्याला आतमध्ये म्हणजे पृथ्वीच्या आतमध्ये खूप गरम आहे अशा आपल्याला कल्पना आपण करू शकतो. मीन्स वी कॅन इन्फर फ्रॉम दॅट, वी कॅन फाइंड आउट दॅट these things can happen. I think I'm clear up to here. Any doubt if you have, you can put in the chat box. I will proceed further. Rudra, okay, you are new student. Okay, my voice is clear now. Mansi, can you, am I audible to you? Okay. Now it's not breaking. So Rudra, you are an old student. Okay, Rudra. But last two lectures, 2, 3 lectures, you were not there. That's why. Any doubt? Anyone has any doubt? Mansi, any doubt? Rudra, any doubt? Okay. Already we have completed, but just a revision of the lesson. Um are you comfortable with Marathi if I am speaking Marathi words with you? Do you understand? Yes, very comfortable. Okay, okay. So if you find anything difficult, if you have not understood, you can ask me in the chat box, or when I will ask the question, you can note down your doubts, and when I ask the questions, you can answer me. Okay? Okay. So only two are there today, Rudra and Mansi. Where is Nidhi? Others are not there. I will teach some part and then I will go with the questions. Now given here. Do you know our Earth was formed approximately 4.6 billion years ago? Initially, the Earth was in a gaseous state, started cooling through the process of radiation. Earth then liquefied. With time, the outermost part of the Earth cooled first and became solid. Outermost layer of the Earth is called crust. Even today, outer planets of the solar system are in a gaseous state. So, very good information that it was formed 4.6 billion years ago. Initially, it was gaseous. I think last time when I took this lecture, I told you that how the Earth was formed. Again, just revision. I will show you with the whiteboard. I will show you in the whiteboard how it happens. Just a minute. I'll with the whiteboard. I will go. Now, on my whiteboard, I will draw and show. Though my drawing is not very good, but still, it was believed that a star was passing by the sun, and it came to the gravitational force of the sun, and the star broke down. म्हणजे एखादा तारा कुठला तरी जे आपण म्हणतो सूर्याचा अवतीभोवती फिरत होता, आणि because of the hotness of the sun or because of the gravitational force of the sun, that star broke down. तारा तुटला आणि अशी फिलामेंट टाईप पातळ दोरी सारखी अशी याला म्हणतो आपण, असा तयार झाला ते तारा तुटल्याने.
These are all filaments we can call. Filament means small thread-like structure. They all are in gaseous state. Okay. आता हे जेव्हा फॉर्म झालं तेव्हा हे खूप गरम होते. Afterwards, what happened? These filament starting revolving around itself. स्वतःच भोवती फिरू लागले असे आणि फिरता फिरता सगळे असे गोलाकार झालेत. तर माझी गोल एवढी चांगली नाहीये, माय राऊंड इज नॉट व्हेरी गुड, पण असे गोलाकार झाले. सो ऑल द प्लॅनेट्स आर राऊंड इन शेप. आपली अर्थ पण अशीच राऊंड आहे. इट इज राऊंड इन शेप and therefore this is how the planets were formed from the nebula, and while they were rotating around themselves ते स्वतःच्या भोवती फिरू लागले आणि अशी गोलाकार म्हणजे अर्थ म्हणा, ज्युपिटर म्हणा, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून, प्लुटो, पोसिडॉन, झेनॉन, all these are the planets beginning with Mercury. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. These are all 7 planets, and Neptune and Pluto, they are called dwarf planet. So they are out of the solar system. But they are formed. ते तयार झाले. म्हणजे अशा प्रकारे आपण हे जे बघतो अशी फिलामेंट टाईप होती. आपली अर्थ पण असे गोलाकार झालेत. गोलाकार झाल्यानंतर जेवढी ती मटेरियल होती सॉलिडिफाईड झाली आणि दॅट बिकेम द क्रस्ट. आणि मग जेवढी थोडी वाफ वगैरे होती ती झाली ॲटमॉस्फिअर. ते असे याचे अवतीभोवती फिरू लागले. याला आपण ॲटमॉस्फिअर म्हणतो. आणि जी लँड आहे त्याला आपण लिथोस्फिअर. आपण वाचलं असेल 6th मध्ये. या मस्ट हॅव रेड इन 6th स्टँडर्ड. द लँड इज कॉल्ड लिथोस्फिअर, and the water content what we find on the earth in forms of 5 oceans: Pacific, Atlantic, Indian, Arctic and Antarctic. That 5 oceans becomes hydrosphere. Hydro means water, and the part of the earth covered by water is called hydrosphere. So this is how we find that the earth was formed. Inside that crust formed, other part, that is your atmosphere. So our atmosphere also contains 98% of oxygen, nitrogen, 21% of oxygen, 0.03% of carbon dioxide, and 0.01% of other gases. We call it as inert gas. Argon, neon, xenon, helium. All these are the other gases which are found. But 98% of we have nitrogen and 21% of oxygen. So this is how 78% of oxygen and 21% of oxygen. So in this way we find that, and Earth is the only planet which has oxygen, and therefore life is possible on the Earth. So this is all about our Earth. I will back to the lesson. Back to the lesson. Back to the lesson. कानातल्या काढणार. काय केलं? So are you clear with the formation of the Earth? Only 2 of them are there. Have you understood? Okay, so many are absent today. Shall I put question based on those topic which I taught? I'm going to want to go very fast with you. I feel like whether you understood or not, we will come.
Some general question I will ask you, which is not in the textbook, but what I have taught you. Uh, the first question is, okay, from the text I will ask. How are igneous rocks formed? Question is already there in your text. Mansi, can you answer me? How are igneous rocks formed? Mansi? Mansi? Yes, ma'am. Am I audible to you? Yes. Can you tell me how are igneous rocks formed? Uh, Your answer is here, I think. Somewhere we have studied, no? आताच आपण इथे कुठे teacher, can वाचलं. I answer? Yes. Matter coming out of volcanic eruptions consists of hot magma, gases, steam, etc. When lava cools and solidifies, igneous rocks are formed. Very good. Very good. Very good. Hear it, huh? Yes. That's what I Thank said. you. What's your name? Rudra, are you? Who gave me the answer? Mansi. Oh, Mansi. Rudra, are you there? Yes. Can you answer me? Yes. How are igneous rocks formed? Yes. This when the lava cools and solidifies, igneous rocks are formed. Yes. Very good. Nice. Short and precise answer. In which state of matter are these material? In which state of matter are these material? ते कोणत्या स्वरूपात असतात जेव्हा लावा उद्रेकातून बाहेर पडतात? Miss, can I answer, Rudra? Yes. Miss, they are in the gaseous state. Rudra, gaseous state? Ma'am, sorry, liquid, semi-liquid. Yeah. It is in liquid state. And then it solidifies and igneous rocks are formed. Yes, Mansi. What happened? Yes, it is in semi-liquid form. You didn't understand my question, Mansi? Ma'am, today I have some network issues, so that is why. Oh. Yes, yes. Even today, lot of network issues are there. Anyway. Now, as the example is given, boil a half liter of milk. When the milk comes to boil, switch off the gas and all. Now, the question I will put from here. When the milk was kept for boiling, it was in which state? You can on your mic and give the answer. Liquid. Miss, can I answer, Rudra? Liquid. Yes, liquid state. Okay. When the milk was boiling, what did you observe? It is vapor. Vapor is coming. Steam coming out, not vapor. What comes out? Steam. Steam comes out. Okay. आपण घरी तुम्ही बघितलं असेल ना जेव्हा मम्मी स्वयंपाक वगैरे करतात, you must have seen your mommy cooking food, mother, and when she put a lid on the vegetable, जसा भाजी वगैरे आपण ठेवतो, ते झाकण ठेवला, त्याच्या थोड्या वेळ झाकण जेव्हा आपण उघडलं तर ते भाप जे म्हणतात ते बाहेर येतात. Isn't it? वाफ ज्याला म्हणतो आपण. So that is steam that comes out. Okay. What had accumulated over the lid of that vessel? ते झाकणावर काय झालं असेल? Can I answer, Rudra? Vapor. Yes, Rudra. Miss, gaseous, gas vapor and vapor. Yes, that is water vapor. What it is? Vapor. Water vapor. Very good. Very good.
On which other substance can similar experiments be carried out? जसे आपण दुधावर एक्सपेरिमेंट केला, आपण कोणत्या दुसऱ्या पदार्थावर एक्सपेरिमेंट करू शकतो का? Miss, can answer. Yes, yes, Rudra. Miss, it can be done on water. It can be done on water. Yes, Mansi, any other answer from your side? Of boiling vegetables. Yes. That means anything kept for boiling. ओके. आपण कुठल्याही वस्तू जेव्हा बॉईल करा, फक्त दूधच नाही आणि पाण्याच नाही, तर आपण भात वगैरे करतो किंवा आपण भाजी वगैरे करतो. Isn't it? Miss, soup also. Yes, anything. म्हणून तुमच्याकडे उत्तर आहेत ना, तुम्ही घरी करत असाल. Isn't it? So you have the answer better than me. So anything which is kept for boiling, we can do the experiment on that. Isn't it? Only on milk the matter is accumulated. Unlike water, you cannot have any matter accumulated on water. जसे दुधावर साय असतात, पण पाण्यावर ते साय येत नाहीये. Isn't it? So anything you kept for boiling, it can be used as an experiment. Okay. How did the scientist or the geologist came to know that the interior of the earth is hot? म्हणजे आपले सायंटिस्ट किंवा भूगर्भशास्त्र जे आहेत, त्यांना कसं कळलं की पृथ्वीच्या आतमध्ये गाभाऱ्यामध्ये खूप गरम आहे? Teacher, can I tell? Yes. The magma coming out of volcanoes from the Earth's interior is hot. Such estimations were made by the geologists, and they know that the interior of the Earth is hot. Very good. Very good. Yes, Mansi? Teacher, now I only answered the question. Okay. Okay, you answered. So, Rudra? Now can I answer? Yes, Rudra? Yes, Miss. Yes. On the basis of the magma, gases and steam coming out of volcanic eruption, it is inferred that the Earth's interior is hot. Yes. On the estimation of the volcanic eruption coming out, so they came to know that the interior of the earth is very, very hot. Dash waves are generated. Which waves are generated? Seismic. Seismic. Yes. Yes. Rudra? Seismic waves. Seismic waves. Okay. Now come to the composition. Now what is composition? Composition म्हणजे ते आपण नाही की शाळेत लिहितो निबंध, त्याला composition आहे म्हणतात. This composition is like what is interior of the earth. So what is the interior of the earth made up of? मराठीमध्ये आली रचना आपण म्हणू शकतो, रचनाची. So the composition. So carry out the following activity given. Take clay balls of 3 color red, yellow and blue available in the market. Make the red ball bigger. Roll out the yellow color ball. You will get a flat roti like structure. Place the red color inside the yellow like you fill a portion for puran poli or paratha. Now roll out the blue ball and fill the yellow one in the blue one and make a sphere out of this too. So example, 3 different colors red, yellow and blue. Put one in. जसे आपण पुरणपोळी करताना पुरण भरतो किंवा एखादा पराठा करताना
त्याच्यामध्ये जे टाकले जातात, आलू पराठा म्हणा किंवा बाकीची काय असतील. So that way you can put them. Now it is shown in the picture here, diagram showing structure. Show the continent in yellow and the sphere like a globe. Now your globe made of the clay is ready. To see the interior of the earth, cut this sphere exactly into half. You can see various layers of color inside. म्हणजे हे जे आहे त्याला दोन तुकडे करा, कापा. तुम्हाला हे दिसेल, हे दिसेल, असं सगळं वेरियस कलर्स तुम्हाला दिसतील. आता इथे दिलेले आहेत. While going from the earth's surface into the core, major changes occur in temperature and density. With respect to these two elements, the earth interior can be divided into following layers. The layer of the interior of the earth, crust, mantle and core. Crust is continental and oceanic. Mantle upper and lower. Outer and inner core. म्हणजे हा जो आहे आपल्या पृथ्वीचा जो गाभारे आहे ज्याला म्हणतो आपण, ते गाभाऱ्याची संरचना दिलेली आहे आपल्याला. अंतरंग भागात काय काय आहे, तर पहिला जो क्रस्ट याला आपण मराठीमध्ये भूकवच असे म्हणतो, ते दोन आहे. एक खडीय आहे, खंड म्हणजे कॉन्टिनेंटल, आणि एक महासागर ज्याला म्हणतो आपण ओशनिक, असं आहे. दोन भूकवच आहे. त्याच्यानंतर आले मॅन्टल म्हणजे प्रावरण, ज्याला मराठीमध्ये आपण बोलले जातात. जॉग्राफिकल लँग्वेज मध्ये प्रावरण म्हणतो याला. उच्च प्रावरण आणि निम्न, अप्पर आणि लोअर. आणि गाभा ज्याला म्हणतो आपण इनर पार्ट, एक्झॅक्टली इन द इंटिरियर. मग ते बाह्य गाभा आणि अंतर्गाभा ज्याला म्हणतो आपण. अंतर म्हणजे आतमध्ये आणि थोडीशी बाहेरचा भाग. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला दिसतात. दिस इज द इनर कोर, अंतर्गाभा ज्याला म्हणतो आपण. आउटर कोर बाह्य गाभा. त्याच्यानंतर हा जो येलो भाग आहे तो मॅन्टल म्हणजे प्रावरण, आणि हा जो क्रस्ट आहे कॉन्टिनेंटल किंवा ओशनिक, हा सगळ्यात पहिला म्हणजे भूकवच ज्याला आपण म्हणतो, हे तसं आहे. तो this is how the interior of the earth is formed. Inside it is still very hot. Now can you tell me why this inner part, inner core is showed in red in color? Mansi, can you infer it? Mansi, can you tell me why this inner core is shown in red in color? Yes, Rudra, Can you I, want to Rudra? answer? Yes, give the answer. Yes, miss, because it is containing lava of solid state. Okay. Mansi, are you there? Yes, ma'am. Why it is shown in red in color, the interior inner core? Because it is hot. It is hot. It is already hot, yes. But hot than red in color? No. Then? आपण पाणी तापत ठेवतो, पाणी ठेवतो, एखादा भाजी गरम करतो, भात गरम करतो, मग ते लाल रंगाचे असतात का? No. Then? का ते लाल रंगाचं आहे? Why it is red in color, Mansi? Any idea? Because it is containing lava or solid lava. It contains solid lava. पण one that is correct. Any other idea? Rudra, have you got any idea for that? Why it is red in color? ते लाल रंग का आहे? Miss, because it is containing 87 elements like iron and nickel. Rudra, your voice is breaking. My dear, I cannot hear you properly. Miss, it can be because it is in that elements are like iron and nickel. I didn't speak about iron and nickel. I wanted a general answer. Why it is red in color? Only.
Miss, no idea. Huh? Okay. Yes, Mansi, any other idea can you give me why it is red in color? You were there when I taught this lesson. I think Rudra was not there when I taught this lesson. But Mansi, you were there. Forgotten so soon. Yes? Mansi, are you there? Yes, Miss. Why it is red in color? I want a general answer. I don't want what it contains. Content I don't want. You gave the answer. You were nearing correction. Your answer was correct. But I want that particular word. Why it is red in color? It contains iron, Because as Rudra said. It is hot also correct. Because it is too hot. अग्नी ज्याला म्हणतो आपण, अग्नी आपण पाहिलं असेल ना. अग्नी कसे असतात? लाल भडक. Yes. मग एखाद्या वेळेस काही गरम केलं, एखाद्या लोखंडाचं रॉड वगैरे आपण जेव्हा आगीवर तापवलं तर कसे होतात? लाल होतात की नाही? Yes. Yes, Miss. So because it is too hot, therefore the inner core is red in color. Now as Rudra said, it contains iron and nickel. That is also correct. I'm not telling that your answer is wrong. But what I was expecting, I was expecting a general answer from you, not from the textbook. Isn't it? General answer, why it is red in color? Because it is too hot. म्हणजे अग्निजन्य ज्याला म्हणतो आपण, अग्नी म्हणतो, फायर म्हणतो. ते फायर असल्याने ती लाल रंगाची आहे. शेवटी त्याच्यामध्ये जे एलिमेंट्स आहेत ते दॅट इज समथिंग डिफरंट. But answer which I was expecting, that general answer why it is red in color, because it has fire and fire is red in color. Are you clear with the concept now, Mansi? Yes, Miss. Rudra? Yes. Okay. Now I'll proceed further. Can you tell me why that outer core is slightly yellow and red in? Like inner core is deep red in color. Why the outer core is slightly yellow and red? Yes? अरे मानसी, ते हलके पिवळा आणि हलका लाल रंग आहे, त्याली छटा अशी आहे, का आहे? You have to think it out. Only I will teach. म्हणजे मी फक्त तुम्हाला शिकवणार आणि तुम्ही फक्त ऐकणार आणि आन्सर देणार तसं नाहीये माय डिअर. यू हॅव टू आन्सर मी. तुम्ही मला आन्सर रॉंग असलं तरी चालेल. दॅट डझंट मॅटर दॅट युअर आन्सर इज रॉंग. बट आन्सर. मानसी. Ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, Rudra, give the answer. Rudra. Miss, because it is also hot, but the difference in the inner core and outer core is that because the inner core is solid in state, so it is red, and outer core is liquid or semi-liquid, so it is orange. Yes, very good, Rudra. The inner core is in solid state, it is too hot, and the outer core is not very solid, it is semi-liquid. So that yellowish red. तेव्हा अग्नी आपल्याला जेव्हा एखादा आपण भटजी बघतो ना, ते हवन होम वगैरे करतात, होम हवन ज्याला म्हणतो आपण, मस्ट हॅव सीन. त्या आगीमध्ये ते लाकूड वगैरे टाकलेले असतात ते लाल असतात, पण ते जी फ्लेम बाहेर येतो ती फ्लेम कशी असतात? येल्लोइश रेड कलरची असतात. एम आय राईट मानसी? Yes. Yes, Miss. इजंट इट? ती फ्लेम जी बाहेर येते ती येल्लोइश रेड कलरची असतात आणि आगीमध्ये टाकलेलं ते जे लाकूड वगैरे असतात तो लाल होतो जाळल्यानंतर, पण ती आग जी येते बाहेर ती येल्लोइश रेड कलर असतात. आणि म्हणून जी आउटर कोर आहे ती येल्लोइश रेड इन कलर आहे.
I'm going very deep anyway. So this is the diagram showing mantle yellow in color, and outer crust is blue. Now why it is blue, all of us know scientific reason. Can you tell me why the outer crust is blue in color? Miss, can I answer? Yes, Rudra. Miss, because of oceans. Because of the oceans, because of water. But Because it contains the water. but my question is again that water is white in color, then how is it blue? The water is white in color. पाण्याचा रंग सफेदच आहे ना, मग ते ब्लू कशी होणार? But why the earth is showed like blue in color? Because Miss, sky. yes, Miss, because of sky. because of sky. But sky is blue? Yes. So the reflection of the sky falls on the water and that appears to be blue. Okay, very good. Yes, Mansi, have you understood it? Mansi, Yes, ma'am. काही शंका असेल तर बाळा विचार, आपण रिव्हिजन करतोय कारण आपण एवढं पुढे आहोत की मी जर exactly every lesson, every lecture, if I complete one lesson within 10 weeks, my lesson will be completed because only 10 lessons are there. I don't want to go very faster. So काही शंका असेल, काही प्रश्न असेल ते विचारा तुम्ही. You can ask me by on your mic, on the mic and ask me the question. पण प्रश्न विचारा. आणि तुम्ही दोघंच आहात त्यामुळे I can give your answer. I can give the answer to your queries. Rudra, you also, if you have any question, you can put me. But the thing is, it should not be out of the syllabus. It should be within that your geography textbook or the lesson, whatever it is. Any doubt? No doubt. Chalo. We will come to the crust. Uppermost layer of the earth is solid state, is called the crust. Thickness is not the same. On an average, it is 30 to 35 kilometers thick. The thickness of the crust below the continent is 16 to 45, 40 kilometer under the mountain ranges and less than 10 kilometer under the ocean. So this is the crust, lithosphere, up to 45 kilometer. It has cooled down. आणि ते 40 किलोमीटर पर्यंत जे थंड झालेली भाग आहे ते आपण बघू शकतो. As we move deeper inside, temperature increases. After that, the rate of increase in temperature reduces and again increases in the core. मग आपण इथून जेव्हा येतो टेम्परेचर वाढते, मग थोडी कमी होतो आणि मग इथे आल्यावर टेम्परेचर खूप वाढते. म्हणजे इथला जो टेम्परेचर आहे, द टेम्परेचर हिअर इज राउंड अबाउट 6000 सेंटीग्रेड. 6000 सेंटीग्रेडची टेम्परेचर आहे. म्हणजे विचार करा की किती गरम असतील. म्हणजे एखाद्या वेळेस एखाद्या माणसाला तिथे टाकलं की दॅट एनिथिंग इफ यू पुट ऑन दॅट फायर इट विल बी बर्न्ट ऑफ. कोणाला तिथे टाकलं ते एकदम जाळून जाते असे आहे. So the interior of the earth is very, very hot. Okay? The crust is after that, at the center of the earth, the temperature is around 5500 to 6000 centigrade. So here dark red in color. So why it is dark red? Here we have seen because the temperature is very, very high, round about 6000 centigrade. म्हणजे इथे 38 डिग्री जर आपल्याकडे वातावरणात झाले तर आपल्याला गरम व्हायला लागतात. ते 6000
6000 डिग्री सेंटीग्रेड जी तिथे गरमी असेल, just you can imagine how hot it is, isn't it? So interior of the core is very, very hot. Crust is thinnest of all the layers when compared to mantle and core. It can be divided into two: continental crust and oceanic crust. That is what we saw. So I think I'm clear up to here. Only two of them are there. The continents are mostly composed of silica, that is silica and compound of silicon elements, and aluminium. Because of their high proportion in this layer, the layer was earlier known as Sial. The continental crust, it is composed of Sial, that is silica and aluminium. So large content of silica आणि aluminium ते आहे. अजून एक तुम्हाला सांगू शकते मी, means I want to tell you that silica is nothing but sand. Sand, you know. So silica is an element, and that element is mainly found in sand. रेती ज्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये, that is used for building purposes. So that is also silica, that is sand, and found in the crust. Density of continental crust is 2.65 to 2.90 centimeter per gram per centimeter cube. Thickness of this layer is approximately 30 kilometer. Granite rocks are mainly found in this layer. This is continent crust, continental crust. This is 30 kilometer average, whatever we know. This is the oceanic part, W part, isn't it? And mainly composed of granite rocks. Oceanic crust, this is the second layer of the crust. It is made up of silica and magnesium. So Sial and Sima, SIMA. Silica and magnesium, earlier called Sima. Layer is approximately 7 to 10 kilometer thick. Density of this is 2.9 gram per meter cube or 3.3 gram per centimeter cube. Basalt and gabbro rocks are mainly found in this layer. So this is the watery part, hydrosphere. That is the oceanic crust we can call. Inside that we find 2 basalt and gabbro rocks. So today I will stop up to here. Next lecture we will continue. Even I am facing that network issue every time. So Rudra and Mansi, both of you are there, I think. So today I will stop up to here in the oceanic crust, and we will continue with the revision in the next lecture. Okay. So for today, goodbye to both of you. Have a nice day and good night. Okay. Mansi, good night. Rudra, good night. Bye, Miss. Thank you, Miss. Bye. Bye. Enjoy your day. Okay. Enjoy your day. Okay. Thank you. Miss, can we let?